18, 28 என 4 வகையான வரி விகிதங்கள் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் நடைமுறையில் இருக்கின்ற 12 மற்றும் 28% வரி விகிதங்களை நீக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது. இனி 12 மற்றும் 18 5 மற்றும் 18 என 2 வகையான வரி விகிதங்கள் மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும். இது தொடர்பான மத்திய அரசின் பரிந்துரைக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஏகமனதாக ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று காலை 11 மணிக்கு துவங்கிய இந்த கூட்டம் சுமார் 10 மணி நேரம் விரிவான காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்றது. விவாதத்தின் இறுதியில் தான் தற்போது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இதற்கு ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது. இனி 2 விதமான ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப் மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும். ஒன்று 5, மற்றொன்று 18. இது தவிர மூன்றாவதாக ஒன்று இருக்கும், அது 40%. 40%ஐ பொறுத்தவரை சாமானிய மக்களுக்கும் நடுத்தர மக்களுக்கும் இதனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. அதாவது புகையிலை, அதே சிகரெட், அதிநவீன சொகுசு கார்கள் உள்ளிட்ட ஆடம்பரமான பொருட்கள் மட்டும்தான் இந்த 40% வரி விதித்திற்குள் வரும் என்பதால் அது சாமானிய மக்களையோ நடுத்தர மக்களையோ அதிகம் பாதிக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் இந்த அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜிஎஸ்டி 2.0 நடைமுறைக்கு வரும். அதாவது நவராத்திரி பண்டிகைக்குள்ளாக இதனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் அறிவித்தது போல தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக ஏழைகள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கான தீபாவளி பரிசாக இது அமையும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இதன் காரணமாக எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், சிறு குறு நிறுவனங்கள் கூட பெரிய அளவில் பயன்பெறுவதோடு பொருளாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஊக்கம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 93,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும் மக்கள் கைகளில் அதிக அளவு பணப்புழக்கம் இருப்பதால் அது பொருளாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமையும். வர்த்தகம் மேலும் அதிகரிக்கும். எனவே இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட முடியும் என்று மத்திய அரசு கருதுகிறது. அந்த வகையில் இந்த முடிவு என்பது மிக வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை சற்று நேரத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கமாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் விளக்க இருக்கிறார். உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி ரமேஷ். எந்தெந்த பொருட்கள் எவ்வளவு வரியிலிருந்து எவ்வளவு வரிங்கிற தகவல் தற்பொழுது கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹேர் ஆயில், ஷாம்பு, டூத் பேஸ்ட், டாய்லெட் சோப், பார், டூத் பிரஷஸ், ஷேவிங் கிரீம் 18% 5% ஆக ஜிஎஸ்டி குறைக்கப்படுகிறது. பட்டர், கீ, சீஸ் மற்றும் டெய்ரி ஸ்ப்ரெட்ஸ், பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களுக்கு 12% 5%. ப்ரீ பேக்ட் நம்கீன்ஸ், பூஜி, அதாவது மிக்சர் ஐட்டங்களை சொல்கிறாங்க, 12% 5%. யூட்டென்சில்ஸ் 12% 5%. ஃபீடிங் பாட்டில், நாப்கின் ஃபார் பேபிஸ், கிளினிக்கல் டயாபர்ஸ் 12% 5%. சூவிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ், அதாவது தையல் மிஷின் 12% 5%. ஹெல்த் கேர் செக்டர் என்று பார்க்கும் பொழுது இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏற்கனவே 18% இப்போ நாம் வரி கட்டிட்டு இருக்கோம். இனிமேல் வரி கிடையாது அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாகிட்டு இருக்கு. தெர்மாமீட்டர் 18% 5%. மெடிக்கல் கிரேட் ஆக்சிஜன் 12% 5%. ஆல் டயக்னோஸ்டிக் கிட்ஸ் அண்ட் 12% 5%. குளுக்கோமீட்டர் அண்ட் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் 12% 5%. கரெக்டிவ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் 12% 5%. இதெல்லாம் விலை குறையும் என்று நமக்கு தெரிகிறது. பிறகு மேப்ஸ், சார்ட்ஸ் அண்ட் குளோப்ஸ், அதாவது படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது 12% 0 ஆக்கிட்டாங்க. பென்சில், ஷார்ப்னர், கிரையான்ஸ், பேஸ்டல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இனிமேல் வரி கிடையாது. எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் அண்ட் நோட் புக்ஸ், எரேசர் இதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் அண்ட் நோட் புக்ஸுக்கு 12% இருந்தது, இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. எரேசர் 5% இருந்தது, இப்போ நில், அதாவது ஒன்றும் இல்லை, 0. விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கும்பொழுது டிராக்டர் டயர்ஸ் மற்றும் பார்ட்ஸ், உதிரி பாகங்கள் 18% 5%. டிராக்டர்கள் 18% 5%. பயோ பெஸ்டிசைட், உரங்கள், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் 12% 5%. ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் 12% 5%. அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், ஃபாரஸ்ட்ரி மெஷினரிஸ் ஃபார் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன், கல்டிவேஷன், ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் த்ரெஷிங் 12% 5%. வாகனங்கள் தொடர்பாக, ஆட்டோமொபைல்ஸ் தொடர்பாக பெட்ரோல் அண்ட் பெட்ரோல் ஹைப்ரிட், எல்பிஜி, சிஎன்ஜி கார்ஸ், அதாவது 1200 சிசிக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அதே போல் 4000 mm குறைவாக இருக்க வேண்டும். 28% 18%. டீசல் மற்றும் டீசல் ஹைப்ரிட் கார்ஸ் அதே போல் 1500 சிசிக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். 4000 mm குறைவாக இருக்க வேண்டும். 28% 18%. 3 wheeled vehicles 28%, அதாவது 3 சக்கர வாகனங்கள் 28% 18%.
மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் 350 சிசி மற்றும் அதற்கும் குறைவாக 28%லேருந்து 18%. மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சரக்கு வாகனங்கள் 28%லேருந்து 18%. எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஏர் கண்டிஷனர் ஏசி 28%லேருந்து 18%. டிவி அதாவது 32 இன்ச்சுக்கு மேலே எல்இடி எல்சிடி எல்லாமே 28%லேருந்து 18%. மானிட்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் நமது கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா, ப்ரொஜெக்டர் 28%லேருந்து 18%. டிஷ் வாஷிங் மெஷின்ஸ் 28%லேருந்து 18%. இப்படியாக ஜிஎஸ்டி வரி சிலது 18%லேருந்து 5%ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சில வரி 12%லேருந்து 5%ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிலது 12%லேருந்து ஒன்றுமே இல்லை என்ற அளவுக்கு 0 குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிலது 28%லேருந்து 18%ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற இனிப்பான செய்தியை தீபாவளி கிஃப்டாக தேசத்திற்கு மத்திய அரசின் சார்பாக கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. After that, we will have the question and answer session. I request you to keep your mobile phones on silent mode. Now I request the Honorable Minister to brief the media about the decision taken today at the GST Council meeting. Over to you, ma'am. Thank you, and I thank the media for having come in so late. We concluded the meeting, and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture பல்வேறு வகையான வரி விகிதங்களின் மீது மிக தீவிரமான பகுப்பாய்வு இன்றைய கூட்டத்தில் நடைபெற்றது. also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence, and much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council. எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து விரிவான விளக்கங்களை அளிப்பதற்கு முன்பாக இன்றைய கூட்டத்தில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மாநிலங்களின் நிதி அமைச்சர்கள் வழங்கிய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். They said we are all together for the sake of the common man. சாமானிய மக்களுக்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக நிற்கிறோம் என்று கூட்டத்தின் நிறைவாக அனைத்து மாநிலங்களும் ஒருமித்த குரலில் தெரிவித்தனர். इसीलिए मैं GST काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं விவாதம் நடைபெற்றாலும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவுக்கு தங்களின் இசைவை வழங்கி இருக்கின்றனர்.
सभी मंत्रीगण समर्थन किए एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को क्योंकि வரி விகிதங்களை நாங்கள் குறைத்திருக்கிறோம். ऑलमोस्ट 2 விதமான வரி விகிதங்கள் மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும். कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு தொடர்பாக நாங்கள் விவாதித்து வருகிறோம். compensation cess के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ. There's also of course trade facilitation measures and process reform वो भी इसमें शामिल है जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud வர்த்தகத்தை எளிதாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. और डेटा एनालिसिस वगैरह है. प्रोसेस रिफॉर्म के ऊपर मैं विस्तार से आपके क्वेश्चन आंसर के समय में जवाब दूंगी मगर primarily I'm sure all your interest is to know where is what which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए I'll stop my input. If revenue secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे. Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 பயன்படுத்தும் பல்வேறு பொருட்களுக்கான வரி முற்றிலுமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. All of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars அல்லது 18% இருக்கும். bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर 5% வரி விகிதங்களில் இருக்கக்கூடிய பல பொருட்கள் 0% குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 5% இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருட்களுக்கான வரி முற்றிலும் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. So रोटी किसी के ऊपर भी चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of சப்பாத்தி, ரோட்டி, பரோட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் மீது விதிக்கப்பட்டு வந்த 5% வரி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு 0% ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे हैं. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. LED, LCD TV, small cars, மானிட்டர், ப்ரொஜெக்டர் ஆகியவற்றின் மீதான 28% வரி இனி 18% இருக்கும். ஏசி 32 இன்ச் கொண்ட LCD மற்றும் LED TV ஆகியவற்றின் மீதான GST வரி 28% 18% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc. are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 வரி விகிதங்களில் இருக்கக்கூடிய பல பொருட்களுக்கான வரி 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், பயோ பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ஆகியவற்றின் மீதான GST வரி 12% 5% குறையும். Sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है.
reduction of cement from 28 to 18. क्योंकि घर बनाने में பொருட்கள் மீதான வரி 28% பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. It has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. பல்வேறு உயிர்காக்கும் மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான வரி, குறிப்பாக 33 உயிர்காக்கும் மருந்துகள் மீதான வரி 12% முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு 0% ஆக்கப்பட்டுள்ளது. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. இன்னும் சில மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி 12 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you are interested in knowing about automotive போன்றவற்றின் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியும் 12% 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. cc மற்றும் அதற்கும் கீழ் உள்ள மோட்டார் சைக்கிள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி 28% 18% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. Irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. 3 சக்கர வாகனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியும் 28 18% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. Correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. மீதான ஜிஎஸ்டி வரியும் 18% 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சல்பியூரிக் ஆசிட் உள்ளிட்ட பல உரங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி 18% 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. Wind operated electricity generator, waste to energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. வரி என்ற விகிதத்தில் சிறப்பு வரி ஒன்று வசூலிக்கப்படும். There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka and other tobacco products such as chewing gutka, cigarette, products like zarda, unmanufactured புகையிலை, tobacco and bead. Chewing tobacco, zarda ஆகியவற்றின் மீது 40% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும். இது சிறப்பு வரியாகும். Other sweetening matter of ஒரே ஒரு சிறப்பு வரி மட்டுமே, அது 40% தான். Carbonated beverages of fruit drink or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large குளிர்பானங்கள், motorcycles of engine capacity ஆகியவற்றின் மீதும் 40% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும். Aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports,
are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. தனிநபர் காப்பீட்டு மீதான அனைத்து ஜிஎஸ்டி வரியும் பட்டுள்ளது. To make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. பொறுத்தவரை சாமானிய மக்களுக்கு விலை குறைந்ததாக கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் அனைத்து தனிநபர் காப்பீடுகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. Now we move on to the question There's and one answer more. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first இந்த day of புதிய ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்கள் இந்த மாதம் 22ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும். GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. Yeah, please. Thank you, ma'am. Before we start the question answer session, please introduce yourself before asking the question. Also speak into the mic because this is being live streamed, and also raise the placard. We will take the questions one by one. So number 9. This is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? As the Finance Minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms.
So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology, but net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the consumption base of 23-24 because that is where we had all the segregated data. What I would நிதி தாக்கம் ஏற்படும் என்று கருதுகிறோம். அதனை வருவாய் இழப்பு என்று நாம் கூற மாட்டோம், அப்படி கருத முடியாது. ஆனால் நிதி தாக்கம் 48,000 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. The reason being, one, typically the rate rationalization exercise would result in buoyancy effects. We do expect, as mathematically one may calculate based on consumption of 23-24, but economically that is not how outcomes will evolve, and we do expect buoyancy to play a major role because of this rate rationalization exercise in enhancing the revenue. In addition, there is also an effect on the consumer behavior. What he spends on and how much does get influenced by price, which is going to be expected to get positively influenced by this exercise. We also expect compliance to improve due to this exercise. Madam explained to you how rates which were at different levels வரி தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்கவும் நாங்கள் முயற்சி மேற்கொண்டிருக்கிறோம். or transport, auto parts, etc. Once rationalized, it will improve and enhance compliance because many of these disputes would not necessarily result in revenues but would linger on and would end up having a lot of resources, both of the business and the department, in struggling to settle those disputes. So compliance would also have a very positive effect on the revenue generation. Finally, there is a technicality that when the rates change, the rate of the value chain itself changes, and tax, you know, is paid through ITC and cash, and the actual implication of that will have to be worked out. I would just like to highlight a number from before just to explain how these changes do play out. For example, when earlier the average rates were around 15.5 in the earlier part of the GST, the compliance in the form of GSTR TB was around 85 to 90%. Now the compliance has improved to almost 97% as the rates have come down. We do expect these positive changes will have and we believe that in this entire exercise will be fiscally sustainable both for center as well as 97% பொருட்களுக்கான வரி கணிசமாக குறைந்துள்ளது. Good evening, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. My question is about the anti-profiteering because now so much rate reduction is there and we do not have the anti-profiteering mechanism. As of now, we understand that GST-80 can take only the pending cases and the cases directed by the courts. So what kind of mechanism we are going to have? And the second question is about the clarification on the revenue implication that 48,000 crore is on annualized basis or just for the FY26, ma'am? On the first question of anti-profiteering, just to give you a couple of statistics, that since inception under the arrangement of anti-profiteering, which is no longer in place now, only around 704 cases were registered with the authority, and 60% of the cases were initiated within the first 3 to 4 years of implementation, and the total profiteering amount that was alleged was around 4,362 crores in these 704 cases. So we expect that last time too, these data shows that industry has largely passed on the benefits of rate cut. At that time too, the industry made public statements and committed, and you would have heard and you would have seen that a lot of industries have already come out. குறைப்பை பொறுத்தவரை தொழில்துறையினர் அதன் பலன்களை சாமானிய மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. கடந்த முறையும் கூட இது போன்ற பெரும்பாலான தொழில்துறையினர் வரி குறைப்பின் பலன்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றனர். தரவுகள் அதனை நிரூபிக்கின்றன. Is going to be transmitted to the consumers, and we do expect that since it is to the benefit of the businesses too,
it is going to happen eventually. On the issue of the revenue loss, I think தொழில்துறையினருக்கும் லாபம் பயன் கிடைக்கும் என்பதால் நிச்சயமாக வரி குறைப்பின் பலன்களை சாமானிய மக்களுக்கு தொழில்துறையினர் வழங்குவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். We have done a data based on a historical number, that is 23-24 consumption. How will 26 happen will obviously depend on how consumption evolves, and we, as I said, are confident that this is going to be fiscally sustainable. Deepshika from the Economic Times. One just follow up to the revenue question. What would be what is the revenue neutral rate after these reductions? And also on compensation cess, what happens after the loans are paid, especially on the tobacco products and high-end luxury products? Is there any decision on the future of this cess? Will there be something else coming in its place, or? I'll have the Revenue Secretary tell you about the revenue neutral rates. But on the compensation cess, we've discussed it today very clearly. It will continue on those goods which I mentioned, the tobacco and tobacco-related products, over and above the 28%, which is the system which prevails now, till such a time that we repay the loan. And after that, there will not be a cess. And those items which were with compensation cess have already been proposed to be at 40% because they are sin goods rate. They are, as I said, 40% is not part of the scheme of things, it's at the extreme. No other good will go there except for these tobacco-related products. So they will be, the incidence will be on them at 40%. Revenue neutrality. No, I didn't get the question. Revenue neutral would mean what? No, but what? Can you explain your question? What revenue neutral would mean? மாநிலங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீடை ஈடுகட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்கள் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்கு 28% வரிக்கு மேல், அதாவது புகையிலை, சிகரெட் உள்ளிட்ட பொருட்களின் மீது விதிக்கப்படுகின்ற GST வரியுடன் இழப்பீட்டு வரியையும் வசூலிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்கள் அந்த கடனை முழுமையாக செலுத்தி முடிக்கும் வரை அவற்றின் மீது விதிக்கப்படுகின்ற இழப்பீட்டு வரி தொடர்ந்து வசூலிக்கப்படும். Anshul Maxim from Indian Express. Just a clarification on the tobacco part, because I believe when GST was rolled out, Centre had the powers to levy NCCD on tobacco. So how will it get levied on, say, something like pan masala? If you could elaborate that. And secondly, was there any decision regarding electric vehicles? Because that was also one of the proposals submitted by the GOM. See, on the pan masala, tobacco and everything else, under the GST, till such a time the loan is repaid, as I said, the 28% plus the compensation cess will run. Once I clear the loan, they all come to 40%. And that's what is the GST. ஆடம்பர பொருட்களின் மீது விதிக்கப்படுகின்ற 28% இழப்பீட்டு வரி மாநிலங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்தும் காலம் வரை தொடர்ந்து நடைபெறும். மாநிலங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்தியது முடிந்தவுடன் 40% என்கிற வரி நடைமுறைக்கு வரும். चूंकि अभी काफ़ी खबर चल रही थी कि जो 2500 जो अभी ब्रांडेड 1000 रुपये से ऊपर का जो शर्ट एंड फुटवेयर्स है, मैं राजीव हूँ सर दैनिक जागरण से, तो उस पर उसको 2500 उसकी सीमा की जा रही थी. जो 2500 से ऊपर है उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा. तो ऐसा कुछ हुआ या अब सब पे जो भी फुटवेयर और गारमेंट्स होंगे 1000 रुपये से ऊपर के भी, उन पे भी सिर्फ 5% ही लगेगा? इस पे कुछ फैसला हुआ? नंबर 1. नंबर 2 सर कि स्मॉल कार, मिड साइज कार, तो क्या इसमें 1200 सीसी से ऊपर वाले सभी कार पे 40% लगेगा? जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे. 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था. तो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है.
तो दो रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं। 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं हैं। आपका दूसरा सवाल किस इशू से था? हाँ, मैडम ने आपको बताया कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है। तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। 45. I had a related question on hotels and on air travel. Again, there were two classifications there. So, and I think all these would be in the detailed press release that you'd be issuing, but if you could just help us. 269. Thank you, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, some states had suggested that there could be a new duty imposed on, items on the 28%, which will move to 40%. Has that been considered? And secondly, ma'am, there is no cess applicable on high-end cars, which has moved to 40%, right, ma'am? Once an item has moved to 40%, there's nothing more to be added. Because the maximum rate which you can levy on a car, on any item is 40%. And in the 40% category, we've put all the tobacco and tobacco-related sin goods and super luxury items only. Number 3. Hello ma'am, this is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, first I wanted a clarification. I was still looking at discontinuing compensation cess around November, as in, is that the timeline we are following to repay the loans? And secondly, states had pitched for some kind of a mechanism to compensate them after the rate changes are effective because of the revenue loss. So has there been any discussion, and is the center looking at something on those lines? Thank you. I think I've mentioned it clearly, till such a time that the loans don't get repaid, we will continue with the 28% items and the compensation cess collection over it, particularly only those items which I read out, tobacco-related products, and they will continue till such a time I repay the loan, which is the council has authorized the finance minister to stop that collection the moment the loan is repaid. I cannot speculate on the time now whether it is October or November, but it will be well within, I think, this calendar year. Number 2. I think, first of all, I would like to request the media to look at the GST Council as where the center and the states are seated together. I mentioned this in the council also. The center may be a 1/3 partner, the states put together can be 2/3 partner. But we are all in it together. So anything that which is gained or lost is for everybody. It's not as though states have lost, the center's not gained. If all of us have lost, all of us have lost. And I don't think, and I'm glad that the Revenue Secretary had made this point in the council, it's a revenue instance. The incidence is what is the matter. It's not a static situation. Once the rates have come down per the economic theory that you may want to quote, the buoyancy goes up. People come out to buy more. And therefore, this discussion has happened in today's council. And I have put this argument before, that the center and the states are seated equally.
And any gain or any foregone, none of that is perceived, because when rates are coming down, we expect the market to be more buoyant, people to come out and spend more. However, all of us are sitting there together. Compensate for states' loss, even center is losing, if anything. Center loses more in a way. Because 50-50, you divide from my 50, another 41 goes back to the states. So I want the media, particularly those who are covering the economy, finance ministry, to understand in the GST Council, the center and the states are together in it. Nobody is a donor and nobody is a donee within the GST Council. Number 2. I'm Pallavi from... Can I just supplement, because this issue has come from many. So our earlier request was, there are two parts to this issue, and I would just request the indulgence of the media also on this. This repeated use of the word called revenue loss. So obviously somebody has lost to somebody or something to that effect. Kindly understand, this is a tax rationalization exercise which is resulting in reduction of rates of taxes to be paid, let us say, by a common man. Rates paid by on food, on health, on agricultural implements, on labor-oriented sectors like job work. I am not very sure whether loss is a right interpretation of government saying that we have given money to a consumer. It is an economy that we are talking about. Both of them are there. After all, the money which government will not collect as tax is going to be remaining in the pockets of that consumer who will end up using it. So my request is this terminology loss, because it presents the impression differently from, and which is why I had requested. There is a revenue implication, naturally. So the second part to this understanding is that revenue implication is a dynamic number, because it will depend on how response happens. Mathematically, one can calculate, that can only be done on historical data. But that historical data may not end up to be true, because we do expect behavior of consumer changing, buoyancy factors changing, compliance improving, and this has been the historical reality. You would remember that after compensation cess went away, the buoyancies really went up of GST. So we do expect things to move in the positive direction. We have done our numbers and we believe it is fiscally sustainable. The number that I told you is based on 23-24, and even with projections and expectation on other things turning in the positive side, which we are hearing both from the consumers as well as from the industry, we expect this exercise to be fiscally sustainable. Okay, I'm Pallavi from CNN News 18. Ma'am, two things over here. There were 8 states which actually said that we want something called the state level GST on products like alcohol, petrol and real estate. Was this even discussed at the GST meeting today? And second is that they are all talking, I'm sorry to use that word, but revenue loss. 15,000 crore revenue loss is what Siddaramaiah said. I know there are states like Karnataka and Kerala who insisted on that, and I think that is why your meeting was delayed. How do you want to actually address that? Because many of them are also facing problems, like they're talking about floods. And finally, when you are talking about a GST restructuring, was the tariff turmoil with America an important consideration? The tariff turmoil is not a matter which influenced the GST reform, because we've been at it now for more than 1.5 years. Some group of ministers was working on rate rationalization, some other group of ministers a bit later was working on insurance, and so on. And compensation cess was a reality, that it is going to end the moment you paid back the loan. None of this has anything to do with the tariffs. So, no, there's nothing to do with the tariffs at all. One. Second, you were talking about petrol, diesel, 8 states. No, none of that was subject of our discussion, because that is not part of the GST Council at all. And the third, numbers are being thrown around. This much loss, that much loss. You've just heard the Revenue Secretary detail on the basis of 23-24 numbers. Am I right? 23-24 data, which is the last available for all the categories. And he stated what is the net amount that we'll have to be looking at.
So there is nothing more. I'm not going to join forces to argue on, oh, somebody said this much, somebody else said that much. Our data is here, we put it, and that is coming out to all of you all as well in the press note. 237. मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम दो सवाल हैं, एक क्लैरिटी के लिए पूछना चाहूँगा, जो टैक्स इंसिडेंस है आपने कहा कि हाईएस्ट ब्रैकेट जो रहेगा वो 40% रहेगा, तो जो अभी तक सेस लगता था वो नहीं लगेगा, अब जो भी चीज़ें होंगी वो मैक्सिमम 40% पे होंगी टबैको प्रोडक्ट्स को छोड़ के। और दूसरा सवाल मैम, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स, एक ड्रोन के लिए भी एक एजेंडा था, क्या मैम उस पर भी कोई फैसला हो पाया? एक चीज़ मैम, एक क्लैरिटी और चाहेंगे कि जो डीलर्स के पास अभी गाड़ियां खड़ी हैं, यदि वो 22 तारीख से पहले 22 तारीख के बाद बिकती हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? क्या वो जो अभी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कैलकुलेट की जाएंगी या नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में कैलकुलेट की जाएंगी? शुरू में जैसे माननीय मंत्री ने आपको बताया कि ये हमारा अब 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर हो गया है, तो 5 और 18 आर द रेट्स. 40 is what we consider as a special rate, and on the lower side, apart from exemption, there are some other special rates. Special rates are meant to take care of either very, very unique sectors or unique requirements or certain policy positions that government may have had on those. Typically, these special rates are considered special because they are not by their very nature part of a general structure. So they are not expected to be open-ended. It is not like this is a rate when you can swing people things between here and there. 40 is expected, items have been identified and positioned there. This is the way in which, that is why this is called GST rate rationalization structure. So it's a rate structure itself which has been rationalized, within which then certain principles have been followed to fit things. That is point number 1. What was your second question? I would suggest that specific items and procedural issues off the cuff response will not be a good idea. Department will be issuing detailed instructions about everything, and we will see to it that those who need it receive it in transparent fashion, in a timely fashion. वही जो आपने बताया ना, ट्रांजिशन वाले जितने इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, आज जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हुआ है, तो उसको ऑफ द कफ रिस्पॉन्स देना ठीक नहीं होगा. वो हमारा डिपार्टमेंट डिटेल में सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए जवाब देगा उसका. और आज इसके बाद मैडम ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट भी इशू होगा, प्रेस नोट होगा, जिसमें सारे डिटेल्स होंगे आइटम वाइज, जो आप देख सकते हैं. 189. மேம், மிகப்பெரிய தீபாவளி பரிசை இந்திய மக்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்திருக்காங்க. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி பல ஸ்லாபுகள் இருந்தது இல்லையா? ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது, 3 ஸ்லாப் தான். பெரும்பாலான வரிகள் எதில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 5%, 18% வந்துடும். எதெல்லாம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 28% வரி இனி கிடையாது, 12% வரி இனி கிடையாது, 40% வரி ஒன்று இருக்குது. அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல அந்த 40% சொல்லிடுறேன், பிறகு மற்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன். 40% எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சிகரெட் சார்ந்த புகையிலை சார்ந்த பொருட்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி. அதே போல் இது வந்து உடலுக்கு கேடு இல்லையா, அதனால். அதே போல் குளிர்பானங்கள்லேயே கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று அழைப்பார்கள், அதாவது சர்க்கரையை பயங்கரமாக போட்டு அதை கேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி பாட்டிலில் அடைச்சி விற்பாங்க, உடலுக்கு கேடு. 40% ஜிஎஸ்டியில் வருது. அதே போல் அதீத செல்வந்தர்கள் இருப்பாங்க, தனியாக ஃப்ளைட்லாம் வச்சுருப்பாங்க, தனிப்பட்ட விமானத்தில் போவாங்க வருவாங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு 40%. அப்படியே இப்போ 40%லேருந்து எதெல்லாம் 5% அப்படின்னு சொல்லி வருவோம். பாமர மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது 5%ல் வந்து விடுகிறது. சரி, அதே போல் பாமர மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சாதாரண டூத் பேஸ்ட், அப்புறம் டாய்லெட் சோப், ஷாம்பு, தலைக்கு போடுற எண்ணெய், டூத் பிரஷ், ஷேவிங் க்ரீம், இதெல்லாம் 18%ல் முன்னாடி இருந்தது, இப்போ வெறும் 5% தான். சரி, அடுத்து பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் நம்ம சொன்னோம்ல, பட்டர், கீ, சீஸ், டெய்ரி, ஸ்ப்ரெட்ஸ், 12%லேருந்து இப்போ 5% ஜிஎஸ்டி. ப்ரீபேக்டு நம்கின்ஸ்னால் அந்த மிக்சர் ஐட்டம் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த பேக்கெட்டில் போட்டு வைக்கிறாங்கல்ல, 12%லேருந்து 5%. யூட்டென்சில்ஸ் 12%லேருந்து 5%. அதே போல் குழந்தைகள் சம்பந்தமான பொருட்கள், எதெல்லாம் குழந்தைகள் சம்பந்தமான பொருட்கள்? நாப்கின்கள், பால் பாட்டில்கள்,
அப்புறம் கிளினிக்கல் டயப்பர்ஸ் 12%லேருந்து 5%. தையல் மிஷின், தையல் சம்பந்தமான பொருட்கள் 12%லேருந்து 5%. விவசாயத்துக்கு வரும், அதாவது வேளாண் துறை சம்பந்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி எவ்வாறு குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டிராக்டர் டயர் அதனுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் 18% இருந்தது இல்லையா, இப்போ 5% தான். அதே போல் டிராக்டர்களுக்கு 12% ஜிஎஸ்டி போட்டாங்க, இப்போ 5% தான். பெஸ்டிசைட்ஸ், பயோபெஸ்டிசைட், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், அதே போல் சொட்டு நீர் பாசனம், ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ், இதெல்லாம் 12% இருந்தது. ஹார்டிகல்ச்சர், விவசாயம், ஃபாரஸ்ட்ரி மிஷின்ஸ் ஃபார் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன், கல்டிவேஷன், ஹார்வெஸ்டிங், த்ரெஷிங், இதெல்லாம் 12% இருந்தது. இதெல்லாம் 5% ஆக்கிட்டாங்க. மிகப்பெரிய நல்ல செய்தி என்ன தெரியுமா, நாமெல்லாம் இன்சூரன்ஸில் ரொம்ப கவனத்தோடு இருப்போம். ஏதோ அவசரம்னா என்ன பண்ணுறது, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதற்கு முன்னாடி இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் 18% ஜிஎஸ்டி இருந்தது. நாம் 18% ஜிஎஸ்டி கட்டி வந்தோம். ஆனால் தற்பொழுது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் ஒப்புதல் படி இதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வரியே கிடையாது. நம்ம தனிநபர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி கிடையாது. ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்று வரும்பொழுது பெட்ரோல் மற்றும் பெட்ரோல் சார்ந்த ஹைபிரிட், எல்பிஜி, சிஎன்ஜி கார்கள் இது 1200 சிசிக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. டீசல் மற்றும் டீசல் ஹைபிரிட் கார்கள் 1500 சிசிக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். 4000 mmக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. 3 சக்கர வாகனங்கள் 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. அதே போல் டூ வீலர் 350 சிசி மற்றும் 350 சிசிக்கு குறைவாக இருக்கும் வாகனங்களுக்கு 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. அதே போல் சரக்கு வாகனங்களுக்கு 28%லேருந்து 18% குறைத்திருக்கிறார்கள். அடுத்த கட்டமாக படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கிறார்கள். என்னென்னது, மேப், சார்ட்ஸ், குளோப்ஸ், பென்சில், ஷார்ப்னர், கிரையான்ஸ், பேஸ்டல்ஸ், எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் அண்ட் நோட் புக்ஸ் இதெல்லாம் 12%லேருந்து ஜிஎஸ்டி 0 ஆக்கியிருக்காங்க. எரேசருக்கு 5% ஜிஎஸ்டியாக இருந்தது, தற்பொழுது அதை 0 மாற்றியிருக்கிறார்கள். ஏசி என்று வரும்பொழுது இங்கே பாருங்கள், அதாவது ஏசி தொடர்பான ஐட்டங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷன் 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. டிவி 32 இன்ச்சுக்கு மேலே எல்இடி, எல்சிடி எதுவாக இருந்தாலும் 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. அதே போல் மானிட்டர்ஸ், ப்ரொஜெக்டர்ஸ் இதெல்லாம் 28%லேருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. டிஷ் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் 28%லேருந்து 18% குறைத்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு 12% ஜிஎஸ்டி போயிடுச்சுங்க, 28% ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போயிடுச்சு. இனி 5% ஜிஎஸ்டி இருக்கும், 18% ஜிஎஸ்டி இருக்கும், சிலது ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் இருக்கும். உடலுக்கு எது அதீத கேடு விளைவிக்கிறதோ, புகையிலை மற்றும் அதை சார்ந்த பொருட்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி. அதே போல் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், சர்க்கரையெல்லாம் அதிகமாக போட்டு கேஸ் அடைத்து விற்கும் குளிர்பானம், உடலுக்கு கேடு தரக்கூடியதற்கு 40%. அதீத செல்வந்தர்கள் தனியாக விமானம் பயணமெல்லாம் செய்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் 40%ல் வருகிறது. ஆக மொத்தம் அந்த 40% நம்ம அது சில ஸ்பெஷல் கேசஸில் வருகிறது. அதை இல்லாமல் பார்த்தால் 2 ஸ்லாபில் தான் ஜிஎஸ்டி வருது. 5% மற்றும் 18% என்ற அருமையான இனிப்பான செய்தியை இந்திய மக்களுக்கு மத்திய அரசு தந்திருக்கிறார்கள்.